To yanzu mun gama duk bayanin da ya kamata mu yi a taƙaice a matsayinmu na sabon masu fara koyon R. Yanzu abin da za mu yi na gaba shi ne kafin mu shiga course ɗin gadan-gadan, to dole za mu yi installing ɗin abubuwa guda biyu. Abu na farko da za mu yi installing shi ne R, wanda za mu yi installing R a matsayin language, sannan kuma za mu yi installing ɗin RStudio. To yanzu za mu fara da installing ɗin R. Wannan link ɗin da kuke gani https://cran.r da sauransu zuwa ƙarshe shi ne URL ɗin da zai kai mu inda za mu yi installing ɗin R, wannan kuma shi ne zai kai mu inda za mu yi installing ɗin RStudio. Sannan kuma idan mutum yana so ma zai iya searching ko a Google download R and download RStudio. To yanzu abin da zan yi a nan zan copy wannan URL ɗin, na copy wannan URL ɗin kuma zan je na yi pasting ɗinsa a cikin browser ɗina. Sai kuma mu yi downloading ɗin R ɗin daga nan. To yanzu mun gama downloading ɗin R da kuma RStudio. To yanzu abin da za mu fara installation. Bari mu fara installing ɗin R. To yanzu mun kammala installation na R ɗinmu, sai kuma mu zo mu yi installing ɗin RStudio. In ka gama installing baka ga R a ko'ina ba ko a desktop ɗinka, sai ka zo nan kan Windows button kai clicking. Ka ga nan ya ce R recently added, RStudio recently added da kuma R recently added. To idan a nan don a taskbar ɗinka ba ka da shi, kamar ni da nake yawan amfani da shi, to da sai in danna haka, in yi right click, sai kuma na ce pin to taskbar. To amma already ya riga ya da kansa, saboda dama akwai shi sai na cire sakamakon ina so in nuna muku yadda ake installing. To yanzu za mu buɗe RStudio, bari mu buɗe R first. Kun ga cikin R yadda yake. Yanzu misali a cikin R za mu iya gwada wani abu, mu ce A, sai B assigning, sai bai assigning ɗinsa ga 10, mu enter, mu ce B mu yi assigning ɗinta ga 5 misali. To yanzu abin da wannan arrow ɗin yake nufi da kuma wannan hyphen ɗin shi ne yanzu kana so ka gaya wa R cewa duk inda ka ambaci A kana nufin 10 ne, duk inda ka ambaci B kuma kana nufin 5 ne. Da haka yanzu da za mu ce A plus B sai ya ba mu 15, saboda A 10 ne, B kuma 5 ne. To a nan za ka iya yin abubuwanka da R sosai, sai dai akwai abubuwa masu yawa. Idan abu yana da tsayi kuma ba iya calculation ba ne,
ba za ka ji daɗin yin sa ba R, musamman kana son adding ɗin wasu functionalities da yawa. Misali yanzu idan ka ce A minus B, ka ga A minus B ɗin nan shi ne 10 minus 5, tunda A 10 ne, B kuma 5 ce. In ka danna enter zai baka 5. In ka ce A divide by B, kamar ka ce 10 divide by 5, ya kamata ya zama 2 ne answer ka, ga shi ya bada 2. To haka abin yake tafiya. To amma wa'innan kamar basic abubuwa ne wanda za ka iya yi at programming language level. In kuma da a ce a cikin RStudio mutum zai yi, to a RStudio akwai abubuwa da yawa da mutum zai iya shigo da su. So yanzu bari mu buɗe RStudio, sannan kuma bayan nan sai mu yi bayanin menene bambanci tsakanin R da RStudio, sannan kuma ya suke aiki, ya suke taimakawa juna. Yanzu idan kuma a RStudio ne, bari mu buɗe RStudio, shi ma za ka danna window button in case in baka da shi a nan, sai ka danna. In ba gan shi a nan ba sai ka yi searching ɗin RStudio, da ka danna zai fito. Mun buɗe RStudio ɗinmu, machine ɗina 64 bit ne ba 32 bit ba, saboda haka 64 bit zan bar shi, sai in danna OK. Ga RStudio yana buɗewa. Zan iya minimizing ɗin wannan, zan iya minimizing ɗin wannan. To yanzu environment na RStudio ya buɗe a default a yadda yake wannan fari ɗin. Kuma yanzu idan yanzu na zo nan, akwai console wanda ba ma ganin sa. To wannan console ɗin zan zo ƙasa, sai na yi dragging ɗinsa, in ɗan zo sama da shi. In an jima za mu yi bayanin duka wa'innan wuraren gaba ɗayansu. Kowanne za mu yi bayaninsa. Akwai console, komai dai za mu yi bayanin yadda R ɗin yake da kuma abubuwan da ake a cikinsa a hankali in Allah ya yarda.